Bangladesh is the sixth most climatically vulnerable country according to the Global Climate Risk Index 2022. It faces different environmental hazards such as overpopulation, environmental degradation, and increased greenhouse gas emission, which have raised the importance of sustainable development and the transition to a green economy. However, the transition towards a green economy requires economic reform, changes in existing job opportunities, and a workforce with the right skills and values. As the demand for sustainability rises, Technical and Vocational Education and Training Institute will play a key role in meeting the skills and competencies needed for green growth. But how can we meet the demand for green skills and values? How can we prepare the learners for emerging green growth? ILO advocates greening TVET institution to facilitate the transition to a green economy. At the policy level, the ILO supported the development of the green policies, sustainable practices, and green elements in the curriculum to prepare the learners in the TVET institutes. The Skills 21 project, in partnership with the University of Liberal Arts Bangladesh, supports 7 partner TVET institutes and 2 teachers training institutes under the Directorate of Technical Education in implementing greening TVET initiatives to transform them as model TVET institutes and centers for skills excellence. Greening TVET is a holistic approach which acquires a green campus, green curriculum and training, green research, green community, and green institutional culture. It provided technical and skills training to the teachers, students, and staff on different green practices and skills at the TVET institution. Sustainability is a growing priority to turn TVET institutes into green institutes. And to make this process forward, we supported the TVET institutes to develop a strategic action plan that contains roadmap for the next 3 years. And for that, the institutes defined sustainable solid waste management as very important and much needed for the institute, not only for the institutional greening, but also applying the same in the future workplaces of the graduate. And for doing that, we installed segregated waste bins in 4 partner TVET institutes. So this is the first time these institutes are practicing waste segregation, and they are trying to reuse and recycle these materials within the action plan. আমরা এর আগে জানতাম না ওয়েস্ট সেগ্রিগেশন মানে কি। এই প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা ওয়েস্ট সেগ্রিগেশন, কালেকশন এবং রিসাইক্লিং সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আমার বিশ্বাস আমার কর্মজীবনে এই দক্ষতা প্রয়োগ করতে পারবো এবং পরিবেশের ভারসাম্য উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবো। For effective waste management, the ILO has introduced waste audit at the TVET institutes, which allows them to identify more opportunities to reuse, recycle, and compost to divert the waste from going to landfill. টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে আমাদের গ্রিন ক্লাব প্রতি 3 মাস পর পর ক্যাম্পাসে ওয়েস্ট অডিট করে থাকে। ওয়েস্ট অডিটের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি প্রতিদিন আমরা ঠিক কী পরিমাণ বর্জ্য উৎপন্ন করছি এবং উৎপন্ন বর্জ্যের কতটুকু অংশ পুনর্ব্যবহারযোগ্য ও কতটুকু বর্জ্য ব্যবহার করে আমরা কম্পোস্ট বা সার তৈরি করতে পারি। ক্যাম্পাসে সর্বশেষ ওয়েস্ট অডিটের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে মোট বর্জ্যের প্রায় 60% বর্জ্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য, যেমন প্লাস্টিক বোতল, কার্ডবোর্ড, কাগজ এবং বিভিন্ন ল্যাব থেকে প্রাপ্ত ই-ওয়েস্ট। সেগ্রিগেটেড ওয়েস্ট বিনের মাধ্যমে প্রাপ্ত এই বর্জ্যগুলো আমরা স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে থাকি। এছাড়াও ওয়েস্ট অডিটের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে ঠিক কী পদক্ষেপ নিলে সামগ্রিকভাবে বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ কমানো যাবে এবং ক্যাম্পাস জুড়ে বিদ্যমান বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার কার্যক্রম উন্নত করা যাবে। In the preparation of the Institute's Green Action Plan, we have suggested gardening, as we found few gardens in the institutes during the scoping mission in spite of available areas. So we identified what kind of species they can grow within their campus,
how they can take care of these plants, and how these plants can help to reduce the temperature of their campus, provide shade to the students, and retain groundwater. The institutes acknowledge that the trees help to absorb the rainwater and to increase the amount of groundwater. When these plants will mature, they will provide fruits to the institutes. So this garden will not only reduce the carbon footprint, but also will be able to provide foods to the institutes. ILO স্কিলস 21 প্রজেক্টের অর্থায়নে এবং ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের অন্তর্গত সেন্টার ফর সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টের কারিগরি সহায়তায় আমার প্রতিষ্ঠানে কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমানোর লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি, যা ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী মিলে আমরা বাস্তবায়ন করছি বিগত বছরগুলো। আমার প্রতিষ্ঠান যেহেতু পাহাড়ি এলাকায় প্রায় 31 একর এলাকা জুড়ে অবস্থিত, সেহেতু গ্রিনিং অ্যাকশন প্ল্যান অনুযায়ী আমরা গাছ লাগানোর দিকে বেশি নজর দিয়েছি। এই লক্ষ্যে আমরা পুরো ক্যাম্পাস জুড়ে বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ, বনজ, ঔষধি গাছ লাগাই। প্রজাতি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা স্থানীয় জাত এবং এখানকার মাটি ও জলবায়ুতে জন্মে এমন গাছগুলোকে বাছাই করে লাগিয়েছি। Ultimately, these practices can help one TVET graduate to know, to act, and to behave when employed in an industry. So the factories can merit from the graduates in doing green activities or trying to go green. ILO also supports Bangladesh Technical Education Board to incorporate green guidelines into the curriculums to institutionalize green practices of different trades. The transition to green economy could generate 24 million new jobs by 2030, and the demand for new jobs would require a workforce with the right skills and expertise. Hence, the TVET institutes and industry can play a vital role in preparing a skilled workforce for emerging green jobs and equip them with green skills and competencies. ILO supports TVET institutions in the development and implementation of green strategies and practices to transform their learning environments so that it can create a positive impact on society and the labor market. Combating climate change, achieving sustainable development goals, and meeting the demand of green skills are important and crucial strategies of green growth that can be accelerated by greening TVET.